What does Eid look like in the heart of Central Asia? Welcome to Kazakhstan, where tradition meets soul. Today we are celebrating Eid inside a real Kazakh yurt, just like our ancestors did. But it's more than just celebration, it's love, memory and unity. This is our way of saying Eid Mubarak, not just with words, but with warmth. Çay hanıksın. Ana modaksı. Meşt kıyasık ertebir. Niyazı cuma vakalat tepsi. Ait boğanın geliyor. Otura diken, maysa diken. Sodan çepten akkan su işliyor. Simon bıraktın sola kente. Su işliğe kadar Size cebir misin? Böyle orun var, orun var. Bu жаққа жайлауға әлі керек еді, телевизордан көріп отырмын. Bismillahirrahmanirrahim. Başında düşürüp atıyorsun. And finally, we celebrate the joy of being together, old traditions, new memories. This is Eid, this is Kazakhstan. Wherever you are watching from, Eid Mubarak to you and your loved ones. Елімізге амандық жұртымызға тыныштық баршамызға құрбан айтта басымыз аман, бауырымыз бүтін, төрт көзіміз түгел, жақсы амалдармен жете беруімізге Алла нәсіп қылсын.